Okay, so hello everyone. Okay, all friends, all students, all learners. Và trên số tay họ nhé, cho ngày nay giờ chờ mình video mới thiết cứ dựa liên phí this và this that và this that this those và này gọi là ni nu tàng ni tàng nu. Rồi, let's go. Như là đấy, chúng look at this example trong bờ mặt ưu tố này. The exercise is difficult. Trong mặt này cứ bà these are very expensive. Tiếng này cứ đào lầm hạt cứ thay nè, tiếng này cứ thay nè mình mà sorry. What is that? Đó nó chia vậy. Did you eat those sandwiches? Tại đây anh bạn nhầm sandwich tiếng nước rước. Đó là những bài detail. Here are the singular and plural form. Đây cứ chia tùm rung hụt ai và chả nát nâng tùm rung hụt và chả nát. Singular ai và chả nát. This car nó là mùi đấy this car. This cars chẳng là chập bì đâu. That car, those car là nút là đường nút. We use this, that, this, those with nouns. Chẳng như pra biệt đi và that, this, đó nó chỉ mùi niệm. Painting rồi đấy, painting đang ngầm nụ apple. I like this painting. Nhóm chô chất đang ngầm nụ này. Those apples are delicious. Those apples are delicious. Những platform nó cứ ngày. We use this, that, this, those without noun. Và chẳng dưngប្រើđi, that, this, those này cứ đòi bạchប្រើniệm của bạn này without rồi. When the meaning is clear,ពេលដែលមានអត្ថន័យវាគឺច្បាស់ For example ឧទាហរណ៍ A student has just finished his homework and he say to his friend that was easy. តែសិស្សម្នាក់គឺគាត់ទៅតែបញ្ចប់កិច្ចការផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់និយាយទៅគាត់บอกគាត់ថានោះគឺស្រួលអញ្ចឹង that ហ្នឹងគឺមិនដើរលើ that homework បាទ the homework អញ្ចឹងគេប្រើតែ that បានព្រោះយើងអ្នកនិយាយក៏និយាយថា clear about the meaning. Mai meet his mother at the station អញ្ចឹង Mai បានជួប Mai ជួបម្ដាយរបស់គាត់នៅស្ថានីយ៍ He picks up her suitcase and he said ចេះគាត់ទទួលបានយកអីវ៉ាលីពីម្ដាយគាត់ហើយនិយាយថា These are heavy បាទអញ្ចឹងវ៉ាលីគឺធ្ងន់អញ្ចឹងអានេះគឺដើរលើ the cases គឺវ៉ាលីនោះ We use this and this for things which are near to us យើងប្រើទីនេះសម្រាប់វត្ថុដែលនៅជិតយើង and that នោះសម្រាប់វត្ថុដែលនៅមិននៅជិតមិនថានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងប្រើ this ឬក៏ this សម្រាប់វត្ថុដែលនៅជិតយើងហើយយើងប្រើ that និង those គឺវត្ថុដែលមិននៅជិតយើងមិនថានៅឆ្ងាយ Look at these pictures ចាំមើលរូបភាព here ណានេះ here ហ្នឹង Look at this មើលនេះនេះជិតជិតនេះ there ទីនោះ Look at those មើលនោះអញ្ចឹងមិនឆ្ងាយ For things which are happening now or near to us in time so we use this or this អញ្ចឹងវត្ថុដែលកំពុងកើតឡើងឥឡូវឬក៏ចិត្តកើតឡើងនៅពេលចិត្តពួកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើ this or this បាទ John at concert John nữa Some of those songs are beautiful ចម្រៀងមួយចំនួនគឺពីរោះ Sing which are finished are not near to us so we use that or those បាទវត្ថុដែលបញ្ចប់ប៉ុន្តែមិននៅជិតយើងទេវាយើងប្រើអីគេប្រើ that or those John after leaving concert បន្ទាប់ពីចេញពីការប្រគំតន្ត្រី Some of those songs are beautiful និយាយឡើងវិញគឺកាលណាយើងប្រើ this បាទ that យើងប្រើមួយ singular ហើយ this ហើយនឹង those យើងប្រើ plural ណាហើយប្រើអស់ហ្នឹងប្រើជាមួយ noun បានពីមុខ noun មកហើយពេលខ្លះគេប្រើអស់ហ្នឹងមិនបាច់ចាំមាន noun ទេប្រើតែ that was easy these are heavy អ្វីដែលឆ្ងាយយើងប្រើបាទអ្វីដែលជិត this អ្វីដែលឆ្ងាយគឺ that ហើយនឹង those នេះបាទ something far ហើយវត្ថុដែលកើតឡើងឥឡូវជិតឥឡូវគឺប្រើ this ដែរនេះ this អ្វីដែលងាយកើតឡើងគឺ that or those
Một từ hóa cái lùm hát put this this is in the gap ở những bánh này cho lần là I like to buy this book please sim trong tiếng sau đi how much is it like mà can you tell me where về ai để cho mơ nào nữa xin cho lỡ chẳng về đi can you tell me where this bus go please ai prap yang bạn ta làng cổng tàu ná difficult could you help me chẳng hạn plural mơ về plural chẳng this question và chẳng xâm đồn đấy cứ lục bà could you help me tại chui cho bà đấy send pic mà chẳng này ghé đi về plural chẳng đi kia đó the sandwiches are mine chứ không phải chỉ bỏ nhầm yours on the table bỏ lại bỏ sang với những bỏ nhóm này bỏ nét nó lơ tập và đây là singular verb singular trong practice đi this is wonderful I love a hot bus after work nàyคือtrang cho chất cả ngụt từ đau của tập đi chơi cả you got some cheaper pens em biết là bên chỉ thọc cái năng đấy và chẳng là đấy plural chẳng nữa chẳng đi hả these are very expensive nít lại put that those in the gap ở đặt that đổ vào đấy vậy để chừng ngay đấy singular chấm mà đấy plural là dùng chấm là look at cloud mình ai hả thì mình ai chừng that đây look at that cloud mobile I'm sure it's going to rain nhưng có ta viên năng điều do you enjoy ấy thì phía bộ dùng là mình singular vì chỉ mình ai chẳng ta sorry này chỉ làm bà đã sorry anh ấy đặt đèn lỡ bản đâu sorry lục thị sân ok lưu đó là đặt đèn rồi sorry chắc là đi giờ đặt đâu vì plural sorry not easy some tốt hơn I can say bàn thủ bộ máu và máu bàn do you enjoy that film I thought it was boring cất thao về thôi nha let's cross the road touch long flow chân cái chân this để do thông mó this taxi is free chẳng là taxi cứ free ở cách lại flat are very expensive chẳng bao giờ biết đấy nào nếu plural chẳng this sorry cái làm đặt đi hiểu sorry đấy cứ đô vùng bây giờ lờ mấy trình màu thì cái đó là về đó mà lấy trong giờ lòng mà chẳng là đi đi thế cứ dad mình trâu của dân dễ tí dad and those dad taxi free the flat are very expensive because chẳng chờ vậy cứ viết like vì pro vé nó có đạo thì cái was singular bạn này chẳng that that was beautiful nó cứ sad I'm so hungry I'm clear okay so thank you for your watching and if you have any question you can leave comment will help ขอบคุณសូមជួយ subscribe like សម្រាប់វីដេអូថែមទៀតជួយនឹងមានបន្តទៀតណា Thank you goodbye